People keep telling me to lose weight like I'm obese. People say disgusting shit. I cannot even begin to tell you. I have screenshots. Lion Desert King dates வாங்குங்க. Lion Desert King dates. சிங்கம் போல strength எனக்கு. ஆச்சி ராயல் குலோப் ஜாமுன் பேக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம். Meenakshi Faculty of Physiotherapy. Admissions open for BPT and MPT. Apply now. So suddenly stops and he says, Ritika should say something here, no? But it was not written. I can't suggest it because these are all legends I'm working with. Anna, Rajini sir, to be a star of this level and to be okay with sharing his scene, avaroda romba important scene, to share his scene, to share his spotlight with somebody else. அந்த ஸ்டண்ட்லாம் சூப்பராக பண்ணுங்க why don't we do it in the song அந்த மாதிரி சார் கேட்குறாரு நீங்க பண்ணுங்க இந்த படத்துல இன்னொரு சீன்ல why can't you display it And you did it? You want give me two, give me more, give me plenty, let me go. I didn't know what sir was doing. line illa enna realize பண்றாங்க அப்போ when I saw the take I realized okay yeah one shot he was like there's no lip movement yeah, no? Yes என்ன பண்ண ரக்ஷனோட ஒப்பீனியன் வேணும்னு கேட்பாங்க, ரக்ஷன் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்பாங்க. பட் how do you keep yourself silent? I am always like ஒன்னு வேலை பண்ணணும் இல்ல ஜாலி பண்ணணும். I live in my own world. I am also very sensitive. நம்மலாம் ஏதோ சொல்றோம்ல பசங்க ஸ்டாங்க அப்படி இல்ல போடானாலே ஹட்டர் என்ன பாத்தீங்க போடா சொல்லிட்டா. Why do you keep saying lose weight without me? Are you giving me a role? Maybe Ritika will get more roles if she loses weight. But I'm a woman. I have PCOD. Not like I'm using it as an excuse, but that's a condition that women have. You should stop doing such songs. Na kalapakara panta aprom enakku nariya indha madri comments. Oh, she cannot talk. She is not qualified because she look at what songs she is doing. But kalapakara there is nothing vulgar. Then okay fine, you want to appreciate somebody for their hotness quotient or whatever, go for it, but don't just say. People say disgusting shit. I cannot even begin to tell you. I have screenshots. Hi guys, it's Barney here from LittleTalks. We have Rakshan and Ritika avargal from vettaiyan. எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? நல்லா இருக்கேன். நிப்ரேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கே. உங்க தமிழ் ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. நாளைக்கு நாள் இம்ப்ரூவைஸ் ஆயிட்டே இருக்கு தமிழ் அப்படின்னு சொல்லலாம். So happy to see ரெண்டு பேருமே வந்து அவ்வளோ அழகா பண்ணிருக்கீங்க வேட்டையன்ல அப்படின்றது கேள்விப்பட்டோம். அண்ட் ரக்ஷன் அவர்களே பக்கத்துல தலைவரோட நின்று டான்ஸ் ஆடுறே நம்ம அண்ணா வந்துட்டாருப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ ரெண்டு பேரும் how happy were you to be in this vettaiyan project? I am ecstatic. I mean, I don't even have words. Like, I'm coming up with new words in every interview because even if like I say it once, right, it's not enough. இது ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் மேபி லைஃப்பில் திருப்பியும் நடக்க மாட்டேன். ஸோ ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு ரைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ், டு சுபாஷ் கரன் சார் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, டு நானுவேல் சார். இட் ஹஸ் பின் அன் அமேசிங் கொலாபரேஷன். இந்த மாதிரி படத்தில் இந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் அண்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் வெதர் இட்ஸ் சின்ன ஒரு பெருசா ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் மாதிரி ரைட்டிங் நானுவேல் சார் பண்ணுறாரு. So I am excited to see the film with the audience in the theaters. Yeah, of course we are also. And you? கண்டிப்பா எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரீம்ல கூட யோசிக்காத ஒரு விஷயம் இது வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயமா தான் நான் பார்க்குறேன். அது நடந்துச்சு. அண்ட் ஹோல் டீம் இப்படி ஒரு காஸ்ட் வந்து அமிதாப் பச்சன் சார், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க ராணா நஃபாத்தா இருக்கட்டும், இல்லை ரித்திகா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா துஷாரா இருக்கட்டும், லைக் எவ்ரி லைக் பாம் ஸ்டார்ஸ் தேர் இந்த ஃபிலிம். ஸோ அதில் நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன். இட்ஸ் ட்ரூலி எக்ஸைட்டட் அண்ட் பிளஸ்ட். Of course, yes. And yes, Rupa அப்படின்னும் போது that character is very strong அப்படின்னு சொல்லலாம், very bold. So IPS and ASI அந்த காம்பினேஷன் எப்படி இருக்க போகுது? வேட்டையன் and ரூபாவோட காம்பினேஷன்ஸ் நாங்கள் எப்படி எதிர்பார்க்கலாம்? Rajini sir saying the combinations. Na actually, so there was one scene where Rajini sir was here. Na sir oda pinnadi irkom and sir oda scene. Sir is interrogating somebody. I am supposed to assist him, like maybe give him the gun or give him the badge or something. Now when the scene was happening, something happens that this character says, I can't tell you now, and Rajini sir reacts to it. Ana scene la take nadanda time la sir suddenly stops and he says, Ritika should say something here, no? She should do something. She should say something. அவரு இது ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அவருக்கு சொல்லணும். So, and I was also feeling the same thing when that was happening. As a woman, as a character, I wanted to do something, but it was not written. I can't suggest it.
because these are all legends I'm working with. Anna, Rajini sir, to be a star of this level and to be okay with sharing his scene, avaroda romba important scene, to share his scene, to share his spotlight with somebody else, and to be okay with giving that power away. Yes. That is stuff of legends, you know. Of course. And that is like, these are the kind of moments that I've had with sir, with the Vettaiyan sir, like you said, and Rupa or a character. In the Madri combinations I've had. So you were saying something? No, nothing. I was saying, yeah, you're right. Even இதே விஷயத்துக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, there was a situation I was showing him என்னோட பைக் ஸ்டண்ட் எல்லாம் showing him. And same night அவர் ஷூட்லாம் முடிச்சிட்டு ரெண்டு பேருக்கும் புரியணும்னு தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து பேசிட்டு இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ சார் வந்து அதை பார்த்துட்டு he went and he came back, நைட் ஷூட்லாம் முடிக்கும் வந்துட்டு அந்த ஸ்டண்ட்லாம் சூப்பராக பண்ணுது, why don't we do it in the song, அந்த மாதிரி சார் கேட்குறாரு. ஐம் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன விஷயம் அது வந்து அதை கூட அவர் ஞாபகம் வச்சு நீங்கள் பண்ணுங்க இந்த படத்தில் இன்னொரு சீனில் why can't you display it. So you did it? No, it didn't happen. But he said it. He said yeah. that. He said correct. He wanted to happen. That's very sweet of him. ஏன்னா நம்மளோட டேலண்ட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீ எல்லாம் ஷோகேஸ் பண்ண அதுக்கான ஸ்பேஸ் நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது such a legend சொல்லலாம். In fact, sorry cut பண்றேன், ஒரு சொல்லணும். உங்களுக்கு தெரியுமா நான் டப்பிங் பண்ணிட்டேன் இந்த படத்துல. ஆமா. யாரோட சஜஷன்? சாரோடதா. ரஜினி சார் said உங்களோட வாய்ஸ் நல்லா இருக்கும் இந்த கேரக்டருக்கு, you have a very unique voice, ட்ரை பண்ணலாம். ஆக்சுவலி நான் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் டேஸில் எனக்கு ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் இருக்குது லைன்ஸ்க்கு. ஸோ ஐ வாஸ் சிட்டிங் அண்ட் லேர்னிங் ஆல்ரெடி நான் வேனில் லேர்ன் பண்ணிட்டு வரேன். ஆனால் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் இஷ்யூஸில் ஸோ ஐ வாஸ் ப்ராக்டிசிங். தென் ரஜினி சார் கேம் அண்ட் செட் இட்ஸ் ஓகேப்பா, யூ கேன் டூ இட் இன் இங்கிலீஷ், நோ ப்ராப்ளம், இட்ஸ் ஓகே. பட் ஐ செட் நோ சார், I'll try and takeல it came because I practiced my lines and came. அப்போ சார் said அப்போ தமிழில் டப் பண்ணலாம், she can do it. That is how it happened. Nanovel sir and Rajni sir, they came to that decision. Otherwise, maybe I would not have dubbed. You know? Of course. Nice, it's a new start also, and it will be more 100% if you dub, right? Yeah, exactly. You see, actually, na Hindi la dub பண்ணிட்டேன். ஆனா after you dub for a character la ஒரு 100% it's complete. Yes. You did everything in your power, you gave it all your life, and now I feel like I'm more connected. Of course. எனக்கு தமிழ் படம் பார்க்கணும், எனக்கு ஹிந்தி படம் பார்க்கணும், I want to see how my voice sounds and all of that. Yes. Very curious. You get that satisfaction. Yes, exactly. Yes, yeah. That's really great. And Rakshan அவர்கள் என்ன கேரக்டர் அப்படின்றது எங்களுக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, எந்த மாதிரி இருக்க போறாரு. எனக்கு also I asked him last time, like I asked him. எல்லாருக்குமே வந்து பேர் தெரிஞ்சிச்சு, ஊர் தெரிஞ்சிச்சு, என்ன Rakshan மட்டும் சீக்ரெட்டா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு. எந்த ஒரு கியூட்டான ஒரு குட்டி கேரக்டர் ஜாலியா இருக்கும் அவங்க வீட்ல அந்த ஒரு ஜோன்ல சேட்டை பிடிச்ச பையனா, ஒரு லெட்டர் அங்கதான் அதேதான். இந்த மூஞ்ச எதுக்கு எடுப்பாங்க, ரியல் லைஃப்ல பண்றதே படத்துல பண்ணி அப்படியே சார் நான் ஏதாவது ப்ரிப்பேர் ஆகணுமா, நோ ஜஸ்ட் பி யூர்செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. பட் ரஜினி சாரை வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்து வியந்திருப்போம், நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து கத்துட்டு இருந்திருப்போம் ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கும்போது. நேர்ல இருக்கும்போது ஒன் டேக் அவே ஃப்ரம் ரஜினி சார் அப்படின்னா என்னவா இருந்தது? You know, sometimes we think life la, if I share my secret with Rakshan, he will become better than me, then I will become lesser than him. And madri sometimes we all think somewhere our ego will come because we are also very young, no? But Rajni sir, to be in that position, like I said, and to share that power with people, to know that okay, if I share it with Ritika, she will do it, but she will never be able to do it the way I do it. Yes. That is something that I learned from him, you know, to be able to share your knowledge, your wisdom with the whole world. That is when you make a real difference. Yes. Other than our வாழ்க்கையோட value, like you share what you learned with people. That is all, you know, when you die. Yeah, and we all will die. What will people remember? People will remember how you made them feel. Yes. How much they smiled with you. And with Rajni sir, I feel like we all smiled so much. We were all so happy around him. So yeah, that was my biggest lesson. That's really great. And to you? எனக்கு அதான் அவங்க கேட்கும் போது சொன்ன சூப்பர் ஸ்டார் ஃபார் அ ரீசன், இட் இஸ் பிகாஸ் லைக் தே ஆல்வேஸ் சே நீ திறமையா இருக்கியான்றது முக்கியம் இல்லை, ஒழுக்கமாக இருக்கியான்றது தான் முக்கியம். So you don't have to be a talented one, but you have to be a disciplined one to, you know, for the longer one. Exactly. That's how I feel like, you know, sir வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த படம் ஒர்க் பண்ணும்போது the commitment he has towards the work and the discipline he follows, because he was always there on time. அவருக்கு வந்து லைன்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆவார், he prepared himself before the shot. I was seeing the other day one shot, he was like there's no lip movement. Yeah, no. Yes.
என்ன பண்ணாரு யோசிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து ஓ சாரே படிக்கிறார் நம்ம போய் படிப்போம். Oh my god, is that the same experience? Yeah, I was like going back to my life. So that discipline and commitment for the work. Yes, of course. என்னதான் இல்ல எனக்கு தெரியும்னாலுமே அவர் ரிகர்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது before the scene that shows his dedication இல்லையா? That's really nice. And also எனக்கு ஒரு ஆட் பண்ணணும் இங்க. So like he said no, எனக்கு whatever I've seen of Rajni sir, I thought all this அவருக்கு naturally it comes. He practices it. Rakshan சொன்ன மாதிரி I didn't know. நான் பார்த்தேன் sir is sitting, he's practicing his glasses. I didn't know what sir was doing. லைனே இல்ல என்ன ரிவர்ஸ் பண்றாங்க. அப்போ when I saw the take I realized okay. Yes, that's really great. ஏன்னா அந்த அவரோட டெடிகேஷன் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ சஸ்டெய்னிங் இந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற விஷயம் இருக்குல்ல. டேக் மதி, அனு அவங்கலாம் வந்து ரொம்ப கியூட்டான கேரக்டர்ஸ். மதி வந்து அவ்வளோ போல்டா இருப்பாங்க, அனு வந்து அப்படியே கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர் மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஸோ கெட்டிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் பீப்புள் அக்செப்டிங் இட் அப்படின்றது ஒரு விஷயம். அது வந்து ரித்திகா அவர்களுக்கு நல்லா நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் சஸ்டெய்னிங் இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் கெய்னிங் த ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல, how was it for you? எனக்கு ஆக்சுவலி நான் ஆனஸ்ட்லி சொல்கிறேன், நான் எல்லா பிளேசஸ்க்கு போயிட்டு அப்புறம் சொல்கிறேன், எனக்கு சென்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு தமிழ் பிடிச்சிருக்கு. ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் த லாங்குவேஜ் அண்ட் ஆக்சுவலி ஐ வுட் ஹவ் லேர்ன்ட் இட் ஃபாஸ்டர் இஃப் ஐ வாஸ் ஹியர் மோர். நான் வீட்டுக்கு போகும்போது எனக்கு யாருமே இல்லை தமிழில் பேசணும். ஒரு ஃப்ரெண்ட் தான், அவரோட தமிழ் ஏன் கீழே. So I said please let it be. I will, yes. And he has a daughter. அவரோட தமிழ், he is teaching her broken Tamil. I'm like, you please leave it to me. I will teach her. So oh my god, what was the question? Shit, I had thought of something, now I forgot. ஐயோ. ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க. ஓகே. ரக்ஷன் அவர்கள் வந்து எல்லா பிளாட்ஃபார்முமே பயங்கரமா யூஸ் பண்ணுவார். பீட் ஆங்கர் ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னும் போது டக்குன்னு மைண்ட்ல வந்து ரக்ஷன் பண்றாருப்பா அப்படின்னு. துல்கர் அவர்கள் இன்னி வரைக்கும் நீங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஜோன்ல இருக்குது அப்படின்னும் போது that's really great. So how do you attract? அது ஆக்சுவலி ஆன் ஸ்க்ரீன் மை டைரக்டர் தேசிங் அண்ணா அந்த படத்துல வந்து he crafted every bit of it, like ஒரு அது அவர் கதை சொல்லும் போதே எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. சேம் வே கண்டிப்பாக இந்த படத்துல ஞானவேல் சார் வந்து வென் அவர் ஒரு குட்டியாக ஒரு கதையாக சொல்லும் போது அப்படி போய் ஒரு விஷயம் வரும்போது வா அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஸோ இட்ஸ் ஆல் மை டிரெக்டர்ஸ் அண்ட் அதை தாண்டி ஐ எம் ஜஸ்ட் மீ. ஆக்சுவலி எனக்கு ரக்ஷன் பற்றி ஒரு சொல்லணும்னா, ரக்ஷனுக்கு மீட் பண்ணல செட்டில். நான் ஆக்சுவலி ஐ ப்ராப்பர்லி மெட் அண்ட் ஸ்போக் டு ஹிம் yesterday ஃப்ளைட்டில் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் how he is, no, it really helps. Whatever he does, like he's naturally like he makes everybody feel like I felt really nice in his company. Yes. Today is the first time we're actually doing a proper interaction. And it's so easy. Yes. Like, you know, it's so easy to connect with him. And I feel like that energy that he has, no, he can do anything. And the madri people, he's very free. Yes, you know? exactly. So you can mold him, I feel. I've only just met you, but that is my judgment about Rakshan. But also on a serious note, social media அப்படின்னும் போது it's very toxic nowadays அப்படின்னு சொல்லலாம். From my opinion, take if women being in this industry and socially active, also posting pictures, posting gym workouts or dance or whatever she wants, but people take it as a public property, not a public figure. They morph you, they comment on you with your body and all that. How do you deal with it? Ritika Singh, being in the social media or being in this industry, how she deals with it, how she sees it? Actually nowadays I feel like from a lot of people in the industry and on social media, I'm getting a lot of comments about losing my weight. People keep telling me to lose weight like I'm obese. Yes, I am not in my fighting form anymore, but I'm a woman. I have PCOD, not like I'm using it as an excuse, but that's a condition that women have. And see now, if you ask me to lose weight for a role, kandipa pandren. Ana enakku vaalkaila normally if you're just coming and commenting on my weight and saying lose weight, you can tell me to get toned. Definitely I'll take it. But why do you keep saying lose weight without me? Are you giving me a role? Then come tell me that. But no, you're not. So chumma to just say maybe Ritika will get more roles if she loses weight. Okay, maybe. But is there a guarantee? Yes. If there is, I'll do it. And honestly, I am somebody, I like to eat. I live for food. And I like to be a little bit on a thoda bigger side, if I may say so. I like lean இருக்கும்போது நான் எனக்கு ஃபேஸ் ரொம்ப chotu. So I like being like this. When it comes to comments, actually it's tough.
Like you should actually avoid being on Instagram so much. I feel like sometimes, no, on some days I'm very much on my phone, but on some days, actually Rajni sir kitte, I learned this. He's never on his phone. Very rarely. Sometimes you'll see him on Facebook, he's looking at reels and he's laughing, but very rarely he's on his phone. Never. Maybe 2-3 times I've seen him. Rest, he'll just be in the real moment. நாங்களுக்கு இந்த ஜெனரேஷனுக்கு இப்போ ஹேபிட்டே இல்லை. How to exist without entertainment, without iPad, without என்னடா உனக்கு பிரச்சனை எப்படி வாழ்றதுன்னு தெரியலங்க. We don't know life, you know. So I think if you avoid reading comments, it's best. When it comes to morphing things, you know, the thing is, if I say something about it, no, people come and say, oh, Ritika, look at her, she only posts photos of her, you know, whatever in the gym and all of that. But listen, that's a muscle. Okay, like guys ke biceps irukku, women whatever, we have abs, we have the glutes muscle or whatever, and as long as I am not doing something that I feel is vulgar, I am okay. Like there is a thin line between sensuality and vulgarity. As long as I maintain that balance, I feel like I'm fine. But people see, my question is, if you say that I post pictures of myself like that, fine, you want to morph my pictures, go for it. You want to talk shit about me, go for it. But there are people, I'm sorry to take it a little serious, but there are women, there are kids, there are people who get raped and molested, who are wearing burkhas, who are wearing saris, who are wearing salwar kurtas, kutti babies. How can you justify that? You tell me whatever you want to tell me, but how will you justify that? So this is for all of them. Because whenever I've seen nariya actresses stand edtanga that this is wrong, but then these people will come and tell us only, you should stop posting such pictures, you should stop doing such songs. Na kalapakara panta aprom enakku nariya indha madri comments. Oh, she cannot talk, she is not qualified because she look at what songs she is doing. But kalapakara, there is nothing vulgar. It's not shot in a way where there are angles, weird angles. Dulkar and I have worked very respectfully in that song. Would that disturb you anytime? Like அது work ஆகட்டும், இதுவாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி comments இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து என்னைக்காச்சும் சொன்னாலும் உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கா? How do you like get back from that? Sometimes, actually, initially, na first time actor ஆகும்போது இதெல்லாம் new, right? I don't know. And one thing that makes me a little sad is that, okay, fine, you want to appreciate somebody for their hotness quotient or whatever, go for it. But don't just say, people say disgusting shit. I cannot even begin to tell you. I have screenshots of the people have sent me, like, this is what they're saying about you, this is what they're doing to your photos. I have no words. It's disgusting. Like, my point is, I'm sorry to be a little vocal about this, but there are avenues available for you to watch whatever you want to do whatever you want to. Why do you want to take that mentality and go everywhere? See, we all have certain ambitions, fantasies, whatever. It is not wrong to have them, but to just publicly say it to people like we are not human beings, that is the problem. If I did it to whoever is the commenter, right? If I did it to you, would you be okay with that? No, they don't even have, they would never be able to say it to me in real life. Or to anybody. They don't have guts. All these people will do it faceless. DP illa, pair illa, or fake ID. You know? I was waiting for that point only. Exactly. The only point I have to talk about is... No, very good point. People who were doing such stuff, 100% I can guarantee they won't be picture of him or his family. Because it will be like, you know, this called split personality. Split account. You know, and the money, only the creepy people, very few. There are negative things there, but we just have to ignore, or I don't know, it's waste of preaching that non-DP guy, you know. Of course it is. And Rakshan avargal, how do you take it? ஏன்னா வந்து நீங்க ரொம்ப மீடியால எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரக்ஷனோட ஒப்பீனியன் வேணும்னு கேட்பாங்க, ரக்ஷன் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்பாங்க. பட் how do you keep yourself silent? How do you manage yourself? எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லப்பா, நான் பாட்டுக்கு இருந்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஜோனுக்கு வரணும்ல நம்ம. I am always like, you know, ஒன்னு வேலை பண்ணணும் இல்ல ஜாலி பண்ணணும். So I'll be on set or mountains அந்த மாதிரி. So I just, எனக்கு ரொம்ப ஒரு குட்டி சர்க்கிள், அந்த சர்க்கிள்குள்ளே தான் I'll be always. அதனால எனக்கு வெளியில நடக்கிற நிறைய விஷயம் தெரியவே தெரியாது. ஆக்சுவலி நிறைய நேரம் வந்து சில நியூஸே வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் தெரியும். என்னது வெள்ளமா, வாட் இஸ் ஃப்ளட் அப்படிருக்கும். So I live in my own world. I am also very sensitive. எனக்கெல்லாம் வந்து போடா அப்படி ஒரு கமெண்ட் பார்த்தாலே கொஞ்சம் சில டைம் ஹார்ட் இருக்குன்னா, நம்மலாம் ஏதோ சொல்றோம்ல பசங்க ஸ்டாங்க அப்படிலாம் போடானாலே ஹார்ட் இருக்கு. என்ன பார்த்து இவன் போடான்னு சொல்லிட்டா
ஆஃப் கோர்ஸ். ஸோ ஆனால் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும். பட் ஆனால் அது மேபி சம்திங் சம்வேர் ஃபார் அ ரீசன் ஷிட் வி ஜஸ்ட் ஹேவ் டு அவாய்ட் தட். ஸோ That's really great. And இவ்வளவு நேரம் சீரியஸா பேசினால ஒரு குட்டி செக்மெண்ட் இருக்கு. It's going to be fun. Okay? We have a tongue twister. தமிழ் tongue twister. இப்ப ரித்திகா அவர்களுக்கு தான் பயங்கர பண்ணா இருக்கு போல. Okay? I'm going to make you learn. I'm going to make you exercise. you give her back that kacha papa kicha baja. கச்சா பாப்பட் பக்கா பாப்பட். Kacha papa. ஆல்ரெடி விளையாடி இருக்கீங்களா அத? ஓகே. ஆக்ஷன் நான் டக்கன் பண்ணிடுவாரு. பண்ணலனா if you don't do it there is a dare. குட்டி dare. அதையும் பண்ணா அதையும் பண்ணலனா நீங்க போக வேண்டியதான். எனக்கு பேமெண்ட் கிடைக்காது. நீங்க பண்ணணும். அப்பனே நீங்க வாங்க மாட்டேன்.